Cyber cũng vừa mới release đề tại đây. Có hơn 88 đội tham gia hạng mục Cyber. Còn trong hạng mục Marketers thì có khoảng 22 đội. Cho nên là tỷ lệ chọi của các bạn đỡ khốc liệt hơn. Hy vọng là như vậy. Ok, xin chào các bạn. Trước khi mình bắt đầu thì mình có một phần introduction nhỏ nhỏ. Hôm nay mình có vị khách mời là ông Lucas Rock Stitch. Làm CEO của Publicis One thì Lucas cũng rất là interest để được biết các bạn ở đây. Thì mình có một phần introduction nhỏ nhỏ ha. Thì nhờ các bạn thứ nhất là introduce about yourself, your name, your company, the brands that you are currently working on, and how many years of experience. So is it clear? Your name, your company, the brand you are working on, and number of experience, years of experience. So Lucas can understand about you. Rồi vậy chị pass micro, mình đi từng nhóm một đúng không? Thì các bạn cứ giới thiệu theo nhóm thôi. Đấy, tiếng Anh hộ chị để cho Lucas có thể biết các bạn là ai, rồi các bạn livestream cũng biết đối thủ của mình là ai. Okay. Hello everyone. I'm Ngọc and my partner here is Tuấn. We come from Vinamilk and we are very young and still very excited because we are just half a year into the industry and we hope to learn the most from this competition and get to know all of you. Thank you. Okay, thank you Ngọc. Good luck. Hi Lucas, hi everyone. I'm Nhân and this is Hào. We are from Unilever Vietnam working for Omo. And in terms of experience, he got like half a year of experience and I'm about 1 year of experience. Okay. So nice to meet you all. Okay, thank you. Hi Lucas. I'm Quỳnh Anh and my team is from Hanoi. So my partner can go in here today. Okay. I'm going to work for General Motors, Chevrolet brands, Okay. and my partner is working in Deloitte. Okay. And we have 2 years experience in marketing and events. Okay. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. We have quite a big group here. So we have at least 5 of us here. We come from Nestle Vietnam. So I'm fresh management trainees in commercial area. So basically we are fresh and we have experience of under a year. So the main purpose here is just to learn and experience. Thank you. Okay, so 5 teams from Nestle. 5 people. 5 people from Nestle Vietnam. And those 2 over there as well. Okay. Okay. A bit sporadic. Okay. Thank you, Nestle team. Okay, so hi everyone, hi Lucas. We are from Frontera Prince, Vietnam. We are totally newcomers to marketing, like under half a year. So we just want to, study and learn, and experience the most that we can. Thank you. Thank you. Frontera. Cho team đằng sau. Hi everyone, we are the air. Because we are the brother as free as the air. We come here with a very free mind. However, we want to try the challenge to be Vietnam Young Lions, and nice to meet you all. He's my teammate Hữu Phúc and I'm Lệ Khoa. We have been working for marketing industry for approximately 2 years. He's from Song Hang Tourist and I'm from Yola Education. Yeah, nice to meet you here. Thank you. Thank you. Hi everyone, I'm Quang from the group for tonight. At the moment I'm working for Unico Central in Vietnam and my partner from Roto Vietnam. Yeah. Totally we have 2 year experience in the field of marketing. Totally 2 of you. Yes, Okay. two of me. Two of us. So thank you. Thank you. Okay, hello everyone. I'm Thao from Kimberly Clark, Vietnam. So both my partner and I have been in marketing around 2 years.
So nice to meet you guys. Okay, thank you, Kimberly Clark. Hello, Lucas and everyone. I'm me, and I'm from SATSCO. It's Southern Airport Services company, and my partner, she's also from the same department, marketing department with me, but she can't be here today. I've been working in this company for 11 months, so basically it's about everything F&B, retail, domestic sales, and everything. So the brands I'm working on is everything of the company. So before that, I have more than a year in digital advertising agency. So, and yeah, that's it. Okay. Thank you. Thank you. So Nestle is done. So, hi Lucas, hi everyone. My name's Nguyen, and I'm from Chevrolet Saigon. Okay. Yeah. So I don't know why usually Vietnamese people would call the brand Chevrolet. Yeah, but like Chevrolet Saigon. And my partner, she's busy today, but she's come from a family company. Yeah, so nice to meet you guys. Okay, nice to meet you. So there are two Chevrolet. Yeah, so your friend come from Chevrolet as well. You're gonna join Chevrolet very soon. Okay. Hello. So, hello Lucas, hello everyone. Actually, we both from Oniva team. We work for event and marketing department for a few years ago. So actually a little bit like mature than you guys here, because we want to have a big mark for this year. So it's almost the final year. We can have the right to join this competition. So finally we're here. Actually, he's come from Vinamilk, and I from Kid Corporations for the kids industry and retail. So nice to meet you guys today. Okay. Good luck. Yeah, good luck. Hello Lucas, hello chị Diệu Anh, hello các bạn. So I'm Trúc and this is Yingy, and we are from Vinamilk, and currently we are the assistant brand manager for the liquid milk and the yogurt category, and we got about 2 years experience. Yeah, so nice to meet you guys. Okay, thank you. This is a very cozy session. Before we start, let me introduce a little bit about myself. So my name is Anh. I'm representing AM Academy, the organizer of Vietnam Young Lions. And I'm gonna introduce you a guy. He just joined in. His name is Tom, and he's from Koto, the sponsor of this category. So later on, he's gonna release the brief to you. So let's treat this session very cozy. It's not like the session this morning, because the session this morning was so big, so there was a distance between us and the contestant. But let's treat this one very cozy, so we can come and talk and then share and inspire you guys. Okay, so now I'm gonna go through the agenda for today. First, Lucas gonna share his point of view, his experience, to inspire you, to make you feel relaxed before we start. And then we have the Q&A session with Lucas. And then I will come and share about the submission guideline, the judging criteria. And the brief will be shared by Tom. And Tom is Vietnamese and Bigil, something like that. Sometimes he's gonna speak Vietnamese and sometimes he's gonna speak English. So it's up to him and it's up to you. And then the last session gonna be the Q&A session for you to clarify the brief. Okay, so Lucas, now I'm gonna invite Mr. Lucas Rockstitch. So you're gonna, and he's the CEO of Publicis One. Hi guys, it's super nice to end of the week have such a cozy and young audience, and you are guys the future of the industry. You are guys who will be pushing Vietnam further, who will be pushing brands you guys working on to the new levels. So it's extremely important for the industry, for us to engage with you, inspired you, and for you guys also, it's not just a
competition, but it's also an opportunity to network, to talk with people, check how Nestle is doing things, check how Vinamilk is doing things, check what problems are in automotive, in GM, right? And we want you to also network in this journey, right? You will spend intensive next 48 hours. There will be few days after when we'll have a judging session, we'll have a few events, network, connect with each other, talk to the people in the industry, ask questions, and this is very important. You know, with a lot of young talents in our company, I advise them talk more and ask more questions, because this is how you build up your connection, knowledge, and one day, if you want to look for new opportunity or you want to do something different in your life, you can always reach to your colleagues, friends, and find new ways to develop yourself. So guys, you are ahead of 48 hours of quest for a solution, right? And you are in teams of 2, right? You will be spending these 48 hours working together, figuring it out, what should be the brief to address the challenge that Tom will be sharing with you. And it should be exciting 48 hours. And to make it exciting, I prepare for you 7 weapons. Can we go next slide? Okay. So this is... Okay, cool. So guys, I will present you in next 25-30 minutes 7 weapons. And I believe with your understanding of Vietnam, with your creative thinking, with your initial experience in marketing, merge with these 7 weapons and merge with the brief that Tom will be sharing with you, you will be able to come up with something super cool. Super cool, super new, super fresh from Vietnam. And then Tom will be excited to take this brief and move it forward to implement it in the market. And I will have 7 videos, so I will be not talking about these weapons. I will show you some of these weapons. So so guys, weapon number 1: potential of people and the power of brain. This is actually my friend, and he's CEO of big group in Australia. And last few years, he was focusing on exploring the potential of people brain. And as a result of that exploration, he shot 5 series of 1 hour content about the brain. You can watch that on YouTube, Redesign Your Brain, and it was so successful that Discovery took this series and showed it globally. Last year, he pushed it even further, driving the body hack. So I want to show you a short trailer, and let's have a look. Sorry, voice. Canadian quest for a better brain. That's a big impact, though. It's a big impact. In this series, I embark on a program to prove that any brain can be trained to cope with the challenges of modern living. These people are really loud. I'll be tested, probed, that was in my mouth, and pushed to my limits. Oh, Jesus! And ultimately, I'll attempt an extreme challenge. Keep moving. Move up. In this episode, I'm on a quest to become more adaptable. And to prove it's possible, I'll take the ultimate risk. Holy show, wow, this is scary. But this isn't just about me. We can all improve our brain to get more out of life. Oh! So come take the challenge with me. Oh, Jesus! We don't need to go over that again. So guys, when you will be thinking about your solution, often when we work marketers look at the status quo, or they're based on a lot of things from the past, right? Think about unexplored potential of people. Think about things that we are capable of and we may not be aware of doing. And I think, the challenge on the social entrepreneurship that you will have a chance to look at the
potential of new generation, potential of people that they can explore. So look at from the fresh perspective. And if you want to look at more content, look at Redesign My Brain at YouTube series. It's fascinating. I was actually, after watching, I improved my creativity, I improved my memory skills, and it's super exciting. I strongly recommend to do that. Weapon number 2. By the way, this is Bitexco. Here. So weapon number 2 is evolution into future. I was recently fascinated how Singapore is looking creatively in the future of communities, for the future of Singapore and Asia. And they recently, you can again check it on .com, Committee of the Future for the Economy. So they gathered probably around 40 people from different industry, and they've been running over 9,000 stakeholders interview. What's the future of Singapore? And agencies and brands and marketers were also part of that. And they created the outline of 7 strategies for the future, for the economy, for Singapore. I will show you this outline right now. You can go more deeply into the committee website and deep dive. They have fantastic infographics. They have great storytelling that showing about these strategies. I believe that when you look at the solutions for your quest, for the brief, you can be very inspired by what these guys put for Singapore. Nature of the economy interactions are vast, complex, and fast-changing. So we have to develop the agility and the adaptability to cope with change and to seize new opportunities. We think it is critical that we underscore and emphasize Singapore's basic openness. Openness to trade, openness to investments, openness to talent, and continuing to maintain our connectivity to regional and global economies. What is our vision for the future economy? How do we work together to achieve this vision despite the challenges of today? The Committee on the Future Economy, or CFE, was convened in 2016 to develop economic strategies for the next decade and more. They studied these global trends and examined Singapore's operating model, then identified 7 mutually reinforcing strategies to chart our next phase of growth. The first strategy is to deepen and diversify our international connections. The second is to acquire and utilize deep skills. The third strategy is to strengthen enterprise capabilities to innovate and scale up. And the fourth is to build strong digital capabilities. The fifth strategy is to develop a vibrant and connected set of opportunity, while the sixth is to develop and implement industry transformation maps. The seventh strategy is to partner each other to enable growth and innovation. Together, we can aim for the fruits of our growth to be enjoyed by all Singaporeans. To build an economy that offers ample opportunities for all and be pioneers of the next generation. So guys, this is also, strongly recommend to visit that future economy. I think this is what Singapore is doing. It's really pioneering the way the government works, the way the strategy are being developed together with the key stakeholders, how it is brought to the society. It's also creatively
presented so people can easily engage. And I think some of these strategies that you're looking at, developing digital skills of society, right? Developing vibrant communities, vibrant cities. This is something what we as communicators, as marketers, as brands should be doing and should be taking into account. Because as you've seen on a previous picture, the cities will be changing. And Vietnam, Ho Chi Minh and Hanoi were just 3 weeks ago in Davos Economic Summit was listed as one of the most vibrant, the fastest changing cities where innovation is happening, transformation of urban landscape is happening, and it's fascinating. Let's go to weapon number 3. Data-powered and aggregation. I think probably most of you heard about the age of data and the big data and a lot of discussion that is happening around the industry, around the world, how we should get most of the data. In your organization, probably you're also seeing how you can work with consumers differently, how the brand can connect differently to all the possibilities of technology. Here, the case I want to show you is fantastic case from Australia, when actually the government took the census data and brought it to people and asked people to play with it and create solution for society based on the real data. So I think right now, these days, Vietnam is conducting 2016 census, right? So census is all the statistical information from the society that will be helping government, businesses, developing solutions for the people in Vietnam. So let's look at this case and I will comment it after. After more than 5 years of planning, preparation and processing, the Australian Bureau of Statistics released the latest census data, the most complete statistical picture of the Australian population to date. Unfortunately, to most Australians, it looks something like this. But this information is important. It guides policy and planning decisions that will ultimately affect the lives of every Australian. We wanted people to find out for themselves just how much these numbers matter. So, we took the data from every town in Australia and turned it into a game. Run That Town is tailored to every one of Australia's more than 2,500 postcodes. It uses real census data to make the game unique and relevant to the residents of every town. As you play, you get to make critical decisions for your neighbourhood. So, if you ever wondered what would happen if you were to add a casino or an airport, or even a prison to your actual town, well, now you can find out. But be careful. The game models the behaviour of your locals on the real demographics of your postcode, so your choices can have a huge impact on your popularity. Luckily, the data can help you work out who will support your project and who will oppose it. With over 300 possible projects and random disasters to contend with, you'll get to see just how you respond under pressure. A local paper critiques your performance through articles that respond to your actions. Built with more than 100,000 words of customised copy, the equivalent of a 320-page novel, the content of the newspaper changes based on the popularity of your decisions. Ultimately, your townsfolk may hail you as a hero or run you out of town. But more importantly, Run That Town gives you a deeper understanding of just who lives in your neighbourhood. And by integrating real-world data tightly into the gameplay, Run That Town shows Australians their census data in a whole new light. Okay, so you see, looking for any solutions, we always look for data, right? Information about consumers, about the category, about the segments, about business opportunity. But I think this is really fascinating case, and I think it's showing how you can enable community to create themselves a solution. And actually, number of this solution, the government took and considers, and in number of cities, they actually implemented projects what people play on their mobile games, based on, again, on the real data of people who live in these neighborhoods. Fantastic. I'm really fascinated how the future governments will be changing, how the management of the cities will be changing through the embracement of technology and data. And it's happening. It happened in Australia.
It will be happening in some of the states of US, and I think Europe is also, Barcelona, some of the cities are looking at solution as well, how to give people empowerment to create the future. Weapon number 4, community empowerment. And again, it's continuation of the power of data that I guys wanted to show with you. And this is right now, this is the case that is happening currently in US. So looking at the communities and collaborative working spaces. In Vietnam, you probably have seen a lot of collaborative working spaces that is happening. In US, they're taking it even to the next level. So they're taking it to the we work, we live. So they're actually blending the co-working spaces and community living and giving people new setups to work, live, and create. Let's have a look at the case. What we're trying to do is an apartment where it's similar to market rates, but the value you get is much higher. While you might be paying a similar rate for the apartment itself, you're getting a collection of additional amenities, and then of course the community layer, which hopefully is much more than you get anywhere else. So we're here in a We Live apartment. This is a 1-bedroom. It has a big living room, a great bathroom, a really awesome bedroom. The general idea is that in the building overall, it's more than an apartment building. It's a community of people who have come together under the premise that being together is more meaningful than being apart. Whether it's just dinner on Sunday night or it's a fitness class that we take on Tuesday morning, it's always a shared experience rather than something you're doing on your own. All the furniture is here, your cable account, your internet account, it's all in one. So it's really super easy to walk in and just have a place to live. This is the great kitchen. Inside of the units, the kitchens are small, but this is a place if you want to make a really great dinner, you got a hood, you have like real cooking facilities, things you just wouldn't have in your apartment. What happens here are everything from spontaneous dinners that people do themselves to Sunday night dinners, which we do for the whole community, and it really is in many ways the heartbeat of the neighborhood. Here we are in the laundry room. Of course we have laundry machines, dryers, you can get your laundry done, but hopefully you can have fun too while you're at it. Laundry in New York City, it's a big hassle. It's either you have to take your stuff down the street to a laundromat, you have to send it out, or you're going to some dank laundry room in the basement. And so we wanted to go totally the opposite of that. There was a time when I was good at pool, but that time is past. This is the bar. This is sort of a more intimate place to hang out. It's just another place where people can come together and spend time. And then because it's open, as people wander around the building, they might join their friends in, an evening of hanging out and getting into whatever they get into. Yeah, so I think this is also, the fascinating case how creativity is changing how people live and work. And this platform, it's simply even named that way. We live, we work. Strongly again encourage you to visit and see how they're developing in US. They're expanding also to Europe. So give it a thought when you will be thinking, on the solutions, how you can change the future communal living and how people can interact for the better future. Then weapon number 5, emerging and undiscovered values. This is a fascinating case from Italy, which I will show you in a minute, when the brand, very modern technology brand, is stepping into the space of craftsmanship in Italy. And Italy, for hundreds of years has been famous for made in Italy, from craftsmanship, automotive industry.
there is a lot of great things that has been developed in Italy, but with the progression and new generation, they were forgetting about it. So how the brand Samsung came in, and with the leverage of technology, with the power of the idea, they discovered the completely new space for the brand and for people. Let's have a look. A fine anno in Italia si raggiungerà la cifra record di disoccupati. Le piccole imprese, gli artigiani sono a corto di manodopera. Allora raccontiamo e vediamo un po' meglio. The keepers of a great handcrafting tradition are quickly aging, without anyone to inherit their secrets. Thousands of young talents strive for their big opportunity, but never look at handcrafting as a great chance. How can we connect two generations and preserve the future of Made in Italy? We created Samsung Maestros Academy, the first digital platform where young talents can learn how to become the next masters of Made in Italy. 5 world-famous maestros teaching their ancient crafts through technology and turning their knowledge into an engaging branded content. Oggi vorrei farvi la prima lezione e capire l'importanza di un telaio su una bicicletta da corsa. Parto con la riga che completa il tubo verticale. More than 40 video tutorials, working materials and live interactive lessons to connect two generations face to face, elevating a training session to an exclusive cultural experience. Sono sempre disponibilissimo per qualsiasi consiglio, qualsiasi aiuto che vi posso dare. Adesso possiamo dire di avere un maestro. Maestros Academy generated a great conversation on newspapers, social media and TV programs. Becoming a big topic, even in university classes. But most of all, it changed the way young people look at handcrafting, making them proud to preserve and innovate one of the greatest heritages of mankind. Samsung Maestros Academy. So again, I think this is fantastic case how technology brands, is actually bridging the education and the needs of the young people who are looking for their future. And I personally, been talking with guys who developed that, and it's changing Italy. It's actually changing Italy. It's changing education. It drove conversation at universities. How we should be educating the millennials and how we should educate the new generations of Italians. And so I believe if you look at some of the challenges that Tom will be sharing with you, I think you can steer your thinking also in the new way of educational possibilities with technology. Weapon number 6. Here I want to zoom in on Vietnam. I think we show you, one case from US, one case from Australia, one case from Italy, but we are in Vietnam, and you will be guys developing solution for Vietnam. I have 2 weapons for you for Vietnam, and one is Vietnam 2050. Just a few weeks back, again on the World Economic Forum, Pricewaterhouse presented the country's perspectives to 2050, and Vietnam actually will move to the 22nd biggest economy in the world. You can Google this report. It's fantastic piece of futuristic thinking, and this is also how we preparing Vietnam, how your brands, how our community industry is preparing Vietnam for this 2050. And here I want to show you the case which we did for Vietnam, and this was actually for one of the laundry brands. But we look at community of women, we look at the Vietnam Women Association and their perspectives in Vietnam. And I'm even more happy to show you this case because we had 2 days ago, we have a Women's Day. And this is the great examples how you can encourage communities with new possibilities. Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn, lớn lên tôi học vỡ lòng, rồi phụ giúp bố mẹ.
bao người khác, tôi kết hôn rồi có con cái. Đối với tôi thì gia đình luôn là tất cả. Thế nên tôi đã nghĩ rằng cuộc sống như vậy là được rồi. Nhưng rồi tất cả bỗng thay đổi chỉ từ một bước. Tình cờ vài người bạn rủ tôi đến đây. Tôi bắt đầu nhận ra một điều quan trọng rằng khi sống con người ta cần tiến bước. Tiến một bước để làm những gì mình chưa bao giờ dám thử. Tiến một bước để có thêm những người bạn mới. Tiến một bước để cho mình lúc nào cũng tươi tắn. Tiến một bước để chăm sóc gia đình hoàn thiện hơn. Giờ đây áo quần chồng con tôi lúc nào cũng sạch sẽ. Và mọi thứ này thật đơn giản, chỉ bằng một bước. Chỉ một bước để đến những nơi thú vị và được gặp gỡ những con người tuyệt vời. Cả cuộc đời tôi luôn mong muốn con mình được học hành đầy đủ. Là mẹ, tôi vui lắm vì ước muốn đó nay đã trở thành sự thật. Giờ đây tiến một bước để mang đến cho con tôi một tương lai tốt đẹp hơn. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một bước nhỏ. Một bước nhỏ mở cửa tương lai. Hàng nghìn phụ nữ Việt Nam đã tự tin tiến bước cùng Ariel. Còn bạn thì sao? Ariel, một bước tiến để cuộc sống thêm hoàn thiện. I think it's an example how you can step in the communities, right? And I think you guys will be working, with the community challenge and how you can find their aspirations, needs, changing society needs, that with the creativity, you can really help people to progress. And some of the brands were doing it pretty well in Vietnam. I think the challenge that the guys Tom will be sharing as well give the opportunity to really push for great things for communities. Weapon number 7, I think, gearing up the next generation. I think it's, it may sound a little bit philosophical, but at the end of the day, it's all about kids. And kids are the future of the country. Kids are the future of the economy. Kids are the future of the businesses. So it's critical to look at the engagement with the young generation. And here you will look at different age of generations with your challenge. So here it's interesting case, a very fresh case that is happening right now that is giving a new possibilities for kids. Trước đây là trung tâm ở bên cái khu nhà cũ, mỗi lần mưa bão thì phải di dời khoảng 50 em đi qua những cái chỗ khác thì nó rất là cực. Mà những cái gì mà ở trung tâm cũ thì mình lại dời về trung tâm mới mình sử dụng hết. Mình cũng cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm của bên ngoài để cho các em là một ngày phát triển về tư duy và thể chất hơn. Con đi học đi bộ chung với nhau, còn các anh chị lớn đi xe đạp, quần áo thầy cô cho gì con mặc cái đó. Cùng mỗi năm đi học được một bộ sách mấy anh chị lớn để lại cho. Nói về chất dinh dưỡng thì về tiền như đó thì mình mua cho các em thì cũng tạm được thôi, chứ nếu như về chất dinh dưỡng mà trong gia đình mình thì mình còn thiếu thốn rất là nhiều. Trong trung tâm mình thì có 6 thầy cô và nuôi dưỡng là 48 cháu. Thầy cô ở đây có tâm huyết là hết sức mình để thay thế làm cha làm mẹ của các cháu, để cho các cháu có một cái tình cảm và có một cái động viên. Thầy cô ở đây là cố gắng gần gũi để các em mà khỏi bớt những mặc cảm về những thiếu thốn và mất mát về tình cảm của các em. Con còn nhỏ con có ở bên mẹ ba, khi ba cãi nhau thì ở đây con ở với chú. Hồi nhỏ mẹ con có chở con tới chỗ sân vận động với Sơn để xem xiếc và hát. Ở đó có mấy chú rất là vui. Đến 2 tuổi ba đã Em có ước mơ trở thành một kỹ sư. Em mong muốn có một cái máy tính để hỗ trợ trong việc học. Ước mơ của em là có thể trở thành một kỹ sư điện hoặc kiến trúc sư. Ước mơ của con hôm nay sau này là trở thành giáo viên dạy môn tiếng Anh để giúp các bạn học sinh nghèo. Con muốn giúp các văn to, tướng ngọc trắng áo. Ước mơ sau này của con là
Làm họa sĩ và truyện tranh. Lên cao hướng làm cô giáo dạy âm nhạc để dạy các ai vui hơn. Yeah, guys, so I think when you will be thinking about solution, think, how you can gear up the new generation and what are the tools, what are the connections you can make with creativity, technology, your ideas, that it will be driving that change. And one of the last slide, I just, guys, want to give you a thought and ask you a question. What should be your ambition? When you get the challenge, right, Tom will share with you what he's planning to do and what he wants to achieve, how you should approach it from your ambition perspective. And this is one of the scale that we use. We call it humankind scale. When we look at ideas, when you look at solution, we always driving our teams to look at least on this top 4 or 5 points, right? And if you will be thinking on your solution, don't think that, I have to create something quirky, I have to create something new. Think about it as idea, solution that will change the way people think and feel, right? If you will be coming with solution, just bounce it back, see if what you are developing changes the way people live, changes the way they think and feel. And if it's doing that, I can promise you that this is the solution that you should be going off. So, guys, keep in mind these points, and Dare to Amaze. I think it's a great platform. We have 22 teams. You have a big chance to go to France and have fun developing a really cool solution for the guys. Tom, I'm passing the mic to, okay, Ioanni will. Thank you very much to Lucas. Thank you. Bây giờ mình sẽ vào cảm ơn phần chia sẻ rất là inspiring của Lucas để giúp cho các bạn chuẩn bị tinh thần trước khi mình bước vào phần thi. Thì bây giờ mình vẫn chưa vào đến phần giao đề đâu. Bây giờ mình sẽ thông báo với các bạn về quy chế thi. Các bạn sẽ còn phải hồi hộp rất là nhiều lần thì mình mới đến phần nhận đề ha. Thì mình sẽ thông báo với các bạn về quy chế thi trước. Đầu tiên là giới thiệu về hội đồng giám khảo. Thì của hạng mục Marketers thì bao gồm có 3 thành viên và Lucas sẽ là chủ tịch hội đồng giám khảo. Thì Lucas là CEO của Publicis One, và cùng với Lucas thì có ông Alan Cotry là chairman của Ogilvy Group, và chị Thiên Thanh là managing director của AVC Elderman. Thì 3 thành viên hội đồng giám khảo này sẽ cùng nhau định hướng và chấm bài thi của các bạn. Về cấu trúc giải thưởng của hạng mục Marketers thì hạng mục này sẽ trao 3 giải vàng, bạc và đồng. Và đội đoạt giải vàng sẽ là đội quán quân và chính thức đại diện cho Việt Nam sang Pháp thi đấu trong hạng mục Marketers tại cuộc thi Young Lions tại Cannes Lions từ 17 cho đến 24 tháng 6. Và về thời gian các bạn lưu ý là đúng 6 giờ chiều ngày hôm nay, sau khi nhận đề xong các bạn sẽ chính thức bước vào vòng thi 48 tiếng đồng hồ và các bạn sẽ nộp bài vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 3. Toàn bộ thông tin này một lát nữa sẽ nằm trong cái bộ contestant kit của các bạn, cho nên là các bạn cứ theo dõi. Tiếp theo thì đến ngày 24 tháng 3 thì ban giám khảo sẽ công bố 7 đội vào shortlist, tức là 7 đội có số điểm cao nhất trong từng hạng mục thi, và 7 đội sẽ bước vào vòng chung kết là vòng presentation từ 1 giờ đến 4 giờ ngày 29 tháng 3 tại M Academy. Và sau đó thì ban giám khảo sẽ chấm vòng chung kết và kết quả sẽ được công bố vào chiều ngày 31 tháng 3 thứ 6 tại Dinh Độc Lập. Và hôm đấy thì 21 đội shortlist trong tổng cộng 3 category sẽ được mời đến lễ trao giải. Bây giờ các bạn sẽ lưu ý một số vấn đề về quy chế thi và mình sẽ nói sang tiếng Việt để cho tất cả mình đều thông tỏ về quy chế thi ha. Toàn bộ bài làm của các bạn sẽ được thể hiện bằng tiếng Anh và lúc presentation cũng bằng tiếng Anh, bởi vì đây là một cuộc thi quốc tế. Tiếp theo đó là trong bài làm của các bạn khi thể hiện bằng PowerPoint, các bạn đừng nên challenge thị lực của ban giám khảo. Cho nên nhớ là phông chữ có chữ nhỏ nhất là minimum là 12 point và đừng để có quá nhiều copy trong một slide PowerPoint presentation.
Tiếp theo là bài làm của các bạn sẽ được thể hiện trong 10 slide PowerPoint được convert sang PDF và maximum dung lượng là 10 MB. Và các bạn familiarize với software Small PDF trong trường hợp các bạn muốn downsize của file của mình dưới 10 MB. Trong những cuộc thi lần trước có rất nhiều thí sinh đến last minute thì get panic bởi vì không thể nào mà downsize của cái file xuống được. Thì hy vọng là các bạn sẽ không gặp cái tình huống như vậy. Và về file thi của các bạn thì các bạn lưu ý cách đặt tên file khi mà nộp bài là tên file sẽ là ID, registration ID của các bạn và registration đang nằm trên sticker trên áo của các bạn. Hãy nhớ kỹ, chứ mình sẽ không đặt tên file bằng tên đội của mình ha. Tất cả đều là anonymous hết. Nếu các bạn không nhớ ID của mình thì hãy gọi đến hotline, một lát nữa sẽ được cung cấp cho các bạn, hoặc là email đến Em Academy. Hầu hết trong các cuộc thi, câu hỏi thường xuyên nhất bọn mình nhận được luôn luôn là chị ơi, anh ơi, ID team của em là gì? Nên là hy vọng các bạn cố gắng nhớ được. Tiếp theo đó là toàn bộ bài làm của các bạn sẽ là vô danh, anonymous. Trong bài của các bạn sẽ không có một clue nào tên đội của các bạn, tên công ty của các bạn, tên thành viên của các bạn. Các bạn phải để bài thi hoàn toàn là vô danh. Và trong bài làm của các bạn có 10 slide. Như vậy, các bạn hãy tận dụng hết 10 slide để làm bài. Đừng lo lắng về slide mở đầu và slide thank you. Cuộc thi này không cần cái điều đấy. Đây không phải là agency represent a client. Cho nên là các bạn cũng đừng gọi hỏi là slide mở đầu em có phải làm gì không và slide kết thúc em có phải say thank you hay không. Và các bạn có thể theo dõi đường link Vietnam Young Lions 2016 Winning Work để các bạn xem reference của bài thắng giải năm vừa rồi. Tuy nhiên đây chỉ là reference, các bạn đừng bị bias và đừng bị stick với những bài thắng giải của năm ngoái nhé các bạn ha. Một số lưu ý quan trọng đối với cuộc thi. Nếu trong bài làm của các bạn, nếu các bạn có sử dụng hình ảnh để support cho cái bài presentation thì hãy lưu ý là hình của mình là hình copyright hoặc là hình original. Hình original có nghĩa là hình tự các bạn chụp, tự các bạn design, tự các bạn vẽ. Hoặc là hình copyright có nghĩa là các bạn mua hình trên stock photo hoặc library photo. Tránh tuyệt đối tình trạng dùng hình Google. Mình không có sử dụng hình Google Search bởi vì các bạn sẽ không biết là cái originality của cái hình đó ở đâu. Và các bạn sẽ vướng phải vấn đề về bản quyền sau này khi mà bọn mình publish bài của các bạn trên website. Các bạn có thể sử dụng hình stock image và giữ nguyên watermark của họ. Thì đây là một ví dụ. Nếu các bạn bên tay phải đó là hình của Shutterstock, các bạn có thể sử dụng hình thumbnail của họ và giữ nguyên watermark của Shutterstock. Còn tuyệt đối phía bên tay trái là hình Google Search thì các bạn không được sử dụng và không nên sử dụng ha. Về cách thức nộp bài, sau khi làm bài xong thì các bạn sẽ follow đường link vietnamyounglions.net submit HTML để các bạn nộp bài. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai, các bạn sẽ gõ vào hash ID. Thì muốn biết hash ID, các bạn đi vào đường link ở ngay phía dưới, enter vào đó thì hệ thống sẽ generate ra hash ID của từng team. Không phải là registration ID ha. Đây là một ID khác nữa. Và các bạn sẽ chọn là submit PDF, bởi vì bài làm của các bạn là PDF thì các bạn sẽ chọn submit PDF và các bạn sẽ upload cái file ở đây. Thì đó là cách thức để các bạn nộp bài online. Trong tài liệu một lát nữa các bạn nhận được cũng sẽ hướng dẫn đầy đủ. Và các bạn nhớ là deadline nộp bài của các bạn là 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 3. Và sau 6 giờ chiều 12 tháng 3 thì hệ thống sẽ tự động đóng. Cho nên chỉ cần trễ 1 đến 2 phút các bạn cũng sẽ không nộp được bài. Nên các bạn lưu ý cố gắng mình nộp trước deadline là tốt nhất. Các bạn luôn luôn biết là sẽ có rất nhiều drama happen. Đúng không? Khi mà deadline come, internet, something wrong with the internet, rồi the computer, rất nhiều issue, cho nên hãy cố gắng nộp càng sớm càng tốt. Và lời dặn dò cho các bạn, đây là một cuộc thi serious và đây là một cuộc thi quốc gia cho tất cả các thí sinh. Có nhiều bạn ở Hà Nội đang theo dõi qua livestream. Và cuộc thi này sẽ có 2 vòng. Vòng đầu tiên là ban giám khảo sẽ chấm online và mỗi một bài của thí sinh sẽ được chấm ít nhất bởi 2 giám khảo và trung bình cộng để đảm bảo tính công bằng của cuộc thi. Sau đó 7 đội có số điểm cao nhất sẽ bước vào vòng chung kết và kết quả của 7 đội sẽ được thông báo vào ngày 24 tháng 3. Và 7 đội bước vào vòng chung kết sẽ tiến hành present trực tiếp đến ban giám khảo. Mỗi một đội sẽ có 7 phút face-to-face presentation cộng với 5 phút Q&A với ban giám khảo. Và trong bài thi này, vì đây là cuộc thi sáng tạo cho nên các bạn hãy think outside the box, nhưng luôn luôn nhớ một điều về feasibility.
về workability của idea, chứ không phải một idea chỉ để nice to be creative for the sake of being creative, thì không phải là như vậy. Mình vẫn phải care về vấn đề business như thế nào thôi các bạn ha. Và cuộc thi này là cuộc thi tìm kiếm người đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam để tiếp tục thi đấu tại Pháp. Hiện giờ các bạn ở đây không ai để ý đến các bạn, nhưng chỉ cần các bạn chiến thắng thì sẽ có rất nhiều sự chú ý đổ dồn vào các bạn. Và trong sự chú ý đó có cả sự săm soi. Các bạn đều biết câu chuyện buồn năm ngoái của đội không may đoạt giải nhất hạng mục phim. Một khi bạn trở thành người chiến thắng sẽ có rất nhiều sự săm soi, cho nên bạn sẽ không cảm thấy thanh thản như khi mình đến với cuộc thi này mà không bằng chính sức lực của mình. Nên ban tổ chức luôn luôn kêu gọi các bạn hãy tự giác thi bằng chính sức lực của mình, không tìm kiếm đến sự hỗ trợ của một ai khác, của bất kỳ một đơn vị thứ ba, của sếp hay bạn bè đồng nghiệp. Ở đây các bạn có 2 thành viên trong đội của mình, 2 bạn hãy tự sức mình làm bài ha. Có 4 stakeholders involved trong cuộc thi này. Thứ nhất đó là các bạn, thứ hai là nhà tài trợ, thứ ba ban giám khảo và thứ tư là sếp của các bạn. Tất cả 4 stakeholder này đều phải ký một cái document gọi là Code of Conduct. Thứ nhất, tất cả các bạn ở đây, các bạn đều đã ký vào registration form, trong đó có quy định rất rõ về Code of Conduct, về tính trung thực khi tham gia cuộc thi. Thứ hai là ban giám khảo, tất cả ban giám khảo đều phải ký Code of Conduct về đảm bảo tính công bằng khi chấm thi và khuyến khích tất cả các nhân viên phải fair play. Và đơn vị thứ ba đó là nhà tài trợ, họ cũng phải ký Code of Conduct về đảm bảo tính bảo mật của đề thi. Và cuối cùng là sếp của các bạn. Tất cả sếp của các bạn nơi các công ty mà có nhân viên đi thi đều đã ký Code of Conduct. Và họ phải hứa rằng họ không được hỗ trợ nhân viên của họ và kêu gọi nhân viên là fair play trong cuộc thi này. Thì với nhiều nỗ lực của M Academy như vậy, bọn mình rất mong mang lại cái sự trong sạch cho cuộc thi và đảm bảo uy tín của cuộc thi Việt Nam Young Lions. Thì các bạn hãy lưu ý ha, mình sẽ làm bài bằng chứng sự trung thực của mình. Và tại Cannes Lions hay Young Lions có một thông điệp họ nói rất đơn giản như thế này thôi: Cheating ruins your career and your company reputation. Họ chỉ nói một cách đơn giản. Còn đối với các thí sinh khi mà đến Pháp thì họ sẽ nói thêm một câu là ruin your country reputation. Cho nên cái việc gian lận trong thi cử nó sẽ cực kỳ nguy hại đối với career của các bạn, đối với tên tuổi công ty của các bạn ha. Và mình xin mượn lời của Terry Savage là chairman của Cannes Lions. Thì năm ngoái trong câu chuyện không may xảy ra đối với đội đoạt giải vàng hạng mục phim, thì chính Terry Savage đã phải lên tiếng bởi vì vụ việc đó cũng khá là nổi. Và Terry Savage phải lên tiếng để dặn dò các thí sinh ở Việt Nam rằng tiêu chí của Cannes Lions hay Việt Nam Young Lions là tôn trọng sự tự do tuyệt đối của các thí sinh. Do đó ban tổ chức sẽ không bao giờ nhốt các bạn, không bao giờ quản thúc các bạn, không bao giờ giam lỏng các bạn, không bao giờ cấm đoán các bạn không sử dụng internet, không sử dụng mobile phone, không sử dụng laptop, không bao giờ cử policeman đi theo để mà theo dõi các bạn. Đó không phải là tinh thần văn minh của Cannes Lions. Cannes Lions sẽ luôn luôn cho các bạn sự tự do tuyệt đối, nhưng đổi ngược lại đó là sự tôn trọng luật chơi của các bạn. Để mình hiểu cái tinh thần của Cannes. Cho nên các bạn cũng đừng băn khoăn và lo lắng về những cách tổ chức trước đây của những đơn vị cũ. Có một số đơn vị cũ trước đây khi tổ chức cuộc thi này đã chọn cách nhốt thí sinh, nhưng đó không phải là cách làm việc của Cannes Lions cũng như là của M Academy các bạn ha. Và ban tổ chức sẽ luôn luôn stand by để giúp đỡ các bạn. Có bất kỳ khó khăn nào, có bất kỳ thắc mắc nào, hãy gọi đến hotline của ban tổ chức hoặc là gửi email đến ban tổ chức. Và một điều dặn dò cuối cùng là nếu các bạn thấy điều gì khuất tất, điều gì không minh bạch, hãy khoan nói những điều đó lên trên Facebook, trên mạng xã hội. Người đầu tiên các bạn nên contact, chia sẻ những lo lắng đó chính là ban tổ chức. Và bọn mình có mở ra email là integrity@macademy.vn để các bạn có thể chia sẻ mọi feedback. Cái này cũng để tránh những tình trạng không chuyên nghiệp như năm vừa rồi, là có một số thí sinh chưa hiểu được background của story như thế nào. Và mình lên trên Facebook, mình có những cái accusation nó không hay, nó làm damage reputation của cuộc thi cũng như là damage đến uy tín của các đội khác. Ở đây tất cả chúng ta đều là professional làm trong ngành marketing và communication, cho nên chúng ta cần phải hành xử một cách hết sức professional trong công việc. Mọi việc mình phải trao đổi với nhau một cách constructive, mang tính chất xây dựng và mang tính chất positive, chứ không nên là biến mọi sự việc thành những cái điều mà không hay để nó mất đi cái ý nghĩa tốt đẹp của cuộc thi á, các bạn ha.
Và trong lúc thi làm bài căng thẳng 48 tiếng đồng hồ, mình biết là các bạn sẽ rất căng thẳng, nhưng hãy đừng quên share những cái memorable moments của các bạn. Hãy sử dụng hashtag Vietnam Young Lions 2017 và share trên Instagram hoặc là trên Facebook, và các bạn để open, để public, để ban tổ chức có thể collect được những hình ảnh của các bạn để đưa vào trong video để chiếu trong lễ trao giải. Thì năm ngoái rất là nhiều thí sinh tham gia và bọn mình có được những cái moments cực kỳ beautiful trong lúc các bạn làm bài ha. Và bây giờ vẫn chưa tiết lộ đề ra. Đề vẫn chưa được tiết lộ. Các bạn cũng luôn luôn cần phải biết rằng tiêu chí chấm giải của hạng mục Marketers là như thế nào, đúng không? Thì năm nay mình sẽ có 6 tiêu chí chấm giải. Đầu tiên là the clarity of thinking. Đây là điều vô cùng cần thiết, nhất là đối với một agency khi mà mong đợi nhận được một communication brief của khách hàng. Đó là it should be crystal clear. Tức là phải rất là rõ để agency mới có thể hiểu bạn mong đợi điều gì. Điều này chiếm 25%. Tiếp theo đó là clearly defined objective. Bạn phải nói rất rõ cho tôi biết là bạn muốn gì, 15%. Tiếp theo đó là những cái benefit mà các bạn nói có relevant với corporate brand, umbrella brand hoặc là những cái legacy hoặc là cái heritage của cái brand hay không. Thì phần này chiếm 20%. Phần thứ tư là clarity of deliverables. Các bạn mong agency làm gì thông qua cái communication brief này. Thì điều này chiếm 10%. Budget realism. Tất cả chúng ta ở đây đều là những người làm marketing và các bạn rất là familiar với việc allocate cái budget như thế nào, đưa budget như thế nào cho agency, và các bạn cực kỳ giỏi trong việc siết agency về budget. Cho nên các bạn feel free để propose budget realism. Trong đề một lát nữa các bạn nhận được sẽ không có một indicator nào về budget hết các bạn ha. Nên để các bạn không cần phải đặt câu hỏi đến nhà tài trợ là budget anh có bao nhiêu. It's up to you. Hãy imagine bạn là marketing director của Koto, bạn sẽ set budget là bao nhiêu. Để tránh tí nữa các bạn không cần phải đặt câu hỏi này. Và the strength of the presentation. Bởi vì điều này rất là quan trọng. Nó nằm trong công việc hàng ngày của mình có khái niệm gọi là brief and briefing. Mình viết được một cái brief tốt, nhưng cách các bạn brief agency như thế nào, cách các bạn inspire agency như thế nào trong briefing section cực kỳ quan trọng. Thì đó chính là tiêu chí chấm giải của cái tiêu chí cuối cùng là the strength of the presentation. Là lúc các bạn inspire agency ra sao thì chiếm đến 20% của bài làm. Thì đó là tổng cộng về 6 tiêu chí chấm giải. 6 tiêu chí chấm giải này được ghi rất là chi tiết trong document mà các bạn nhận được. Thì các bạn cứ đọc ở trong tờ giấy sẽ được đưa ra cho các bạn sớm ha. Giải thích rất là cặn kẽ về từng tiêu chí một. Và bây giờ xin chính thức release đề đến các bạn để các bạn không cần phải hồi hộp chờ đợi lâu nữa. Bây giờ mình xin mời anh Trần Minh Tâm, hay còn gọi là anh Tom Trần, Business Development Director của Koto Foundation and Enterprise. Hãy cùng welcome Tom các bạn ha. Let's give a round of applause for Lucas and Joanna. Okay, my name is Tom. I'm the Business Development Director for the Koto Foundation. And we have a special guest here today. But before we get to that, I have a question. Has it been too serious right now? A little bit? Okay, it's gonna get a little bit more serious. So let's just, let's help each other out and let's fill in the first 3 rows. Let's fill in the first 3 rows for all the competitors. Just huddle up. Let's become friends. I'm really excited, by the way. I hope you guys all are too, so. Can everybody move up to fill up the first 3 rows?
in your heart and you're burning with ambition. But first, wait, won't get it on a plate. You're gonna have to work for it harder and harder. And I know, 'cause I've been there before, knocking on the doors with rejection, rejection. And you'll see, 'cause if it's meant to be, nothing can compare to deserving your dream. It's amazing, makes my heart sing. Now it's up to you. It's amazing, all that you can do. It's amazing, makes my heart sing. Now it's up to you. cho thật sự cho trẻ cơ nhở, lang thang, đường phố. Và thứ hai nữa là anh muốn cho mấy em nó có cái đủ kỹ năng kiến thức để cho nó ra ngoài cuộc sống nó bền vững. Thì đấy là cái background của Koto. Qua 18 năm hoạt động thì Koto bây giờ có gần hơn 900 em đã đang học và ra trường rồi. Mấy em có nghe một cái chủ đề nó gọi là Give a man a fish today and he'll eat them today and show him how to fish and he eat his whole life long. Koto là rất là nhiều năm là cho mấy em cái cần câu để nó đi câu cá.
Một cái mà nó đặc biệt hơn và cái mà nó có challenge cho tất cả mọi người hôm nay á, là làm thế nào cho em nó hiểu được cái giá trị của cuộc sống, của xã hội, của cái give back, pay forward, làm cho thế nào cho em nó revolutionize the fishing industry. Ý là nó đi ra ngoài nó dạy cho người khác câu cá. Đấy là cái mà Koto, ngoài ra sự mà được sự giúp đỡ và tiếp tục giúp đỡ cho người khác nữa. So đấy là cái mà Koto cuối cùng là như vậy. Thì bây giờ là qua cái sự mà giúp đỡ cho đứa trẻ mà sao họ nói không thể dạy được, giờ trở thành cung cấp cho Sofitel, Park Hyatt trong nước và ngoài nước. Và 62% của nhân viên của Koto chính là cựu học sinh của Koto ngày hôm nay. So cái philosophy của No One Teach One á, là có thể là cái ingredients cho cái project của mấy em ngày hôm nay. So anh mời anh Tom quay lại với gì. Anh chỉ muốn nói hello mọi người và có cái sự rất là vinh dự đứng đây với mấy em. Good luck nha. Thank you, Anjimi. So now we'll continue on with the brief description, okay? Before that, I'll describe a little bit about what a social enterprise is. So our purpose here at Koto is to end the cycle of poverty by empowering and helping our targeted youth forge a better future for themselves and their communities. A social enterprise, Koto being the first one in Vietnam, has trained over 670 students in their training centers in Hanoi and Saigon, with over 200 of them currently enrolled to become the international service level professionals in hospitality. In addition to its foundation arm that focuses on raising funds to support its cause through charitable donations, or activities, and initiatives, Koto is also operating an enterprise arm, serving as a platform for real-life hospitality training, as well as a source of income to support the welfare and the training of the students. So what is a social enterprise? A social enterprise applies on an entrepreneurial approach to addressing social issues and creating positive community change. A social enterprise is a business or nonprofit to enable it to fulfill more of its own social mission. A social enterprise is a revenue-generating business with primarily social objectives whose surpluses are reinvested for that purpose in the business or in the community, rather than being driven by the need to deliver profit to shareholders and owners. Are you ready for the challenge? Okay. Every 6 months, we recruit about 40 street or disadvantaged youths between the ages of 16 to 22 years old who come from extremely difficult life circumstances. These include youths living in poverty, abandoned, orphaned, abused, involved in exploitative employment, neglected, or in conflict with the law, with parents suffering from addictions or mental health problems, or even other troubled backgrounds. Up until now, Koto's training programs have achieved a 100% success rate in placing our graduates in their first job in the hospitality industry. However, in order to grow sustainably, meaning in order to train more disadvantaged youths, Koto needs investment from key industries of businesses in Vietnam. This is not an easy task by any means. It's because the public still has a limited understanding about the concepts of social enterprise. This is why we need you. People and companies are mistaking Koto for a charity. Now, what we need you to do. We need you to identify the industries and ways to appeal to these decision makers within these industries, to invest in Koto's growth. And please help point out the benefits or opportunities Koto can offer to those potential investors as well. How you effectively sell Koto offers to those industries and businessmen, and what are the roles for communication to help achieve this? Your target audience are business owners and decision makers of those industries that would benefit from investing in Koto and Koto's operations and businesses. How do you feel about that? Everybody in their lives, one of the best things, one of the most important things we can do is to create a positive social impact. What you all get to decide is that time for you right now. So I thank you for participating in this.
There is further information in the next slide. Okay, so we can understand more what's special about Koto, what kind of service Koto can offer. I think that để cho mấy em nó hiểu hơn ấy, mấy em có thể hỏi anh hay hoặc anh Tom ấy và thêm chi tiết về cái chương trình này nếu mà để cho em hiểu. Và còn nữa ngoài ra ấy, là Koto được giải rất là nhiều trên toàn cầu thế giới. So em Google Koto hay là gì em sẽ thấy rất nhiều thông tin về Koto. Thì cái đấy là cái có thể là mà đa số cái báo chí là viết khá là chi tiết. Thì em có thể đi research thêm nếu mà em muốn. Mà nếu mấy cái gì mà có thể là chi tiết bây giờ Q&A á, mà mấy em có thể hỏi người Koto. Can we show the next slide? Ok, trước khi đến phần câu hỏi mà bọn em đặt ra để làm rõ đề thì mình nhớ là bài làm của bọn em sẽ bao gồm 10 slide PowerPoint presentation và nó là một communication brief. Cho nên communication brief này sẽ bao gồm có 11 components. Thứ nhất là bọn em sẽ describe lại cái project này, cái project bọn em muốn propose. Thứ hai là bọn em share cái expected business outcome từ project này là gì, define được cái target audience, insight của target audience, campaign objective, key message, tone of voice. Rất là tone of voice nó relevant với heritage, với legacy mà Koto đã build được, deliverables, bọn em muốn agency làm gì, budget và timeline như thế nào, với mục tiêu là làm sao để kêu gọi các cái business partner, các cái stakeholders họ có thể invest vào Koto. Thì mình sẽ feel free để propose budget cũng như là cái time frame, trong vòng bao lâu mình muốn đạt được và những KPI mà mình sẽ muốn đạt ra trong cái time frame đấy. Thì đó là structure bọn em khá là familiar đối với một communication brief. Và bây giờ đến phần tiếp theo là next the Q&A. Thì bây giờ bọn em nghiên cứu kỹ đề và bắt đầu đặt câu hỏi cho anh Jimmy và anh Tom để làm rõ về đề này ha các bạn ha. Ok. Rồi, mời em có câu hỏi. Hello. First of all, thank you for your Koto project in Vietnam. It's quite inspiring for all the young people like us. Thank you for first of all. My question is actually the Koto is quite, yeah, you said the new concept of the social enterprise. So actually we want to, I and my partner want to have more clearly understand about your finance deal, like how you make money, how you invest, so for the student and how you can run your whole business all those years. Thank you. That's a very good question. Koto trains 200 kids per year, and we look after everything from where they sleep to vaccinations to the product they shower with, all the way to 3 meals a day, education, everything. Our operation budget every year is roughly about $2 million. $2 million both in Hanoi and in Ho Chi Minh. We operate both in that. So in order to generate the income to accommodate that, 70% of Koto revenue comes from our income generations. So we have the restaurants. We run 3 restaurants here, 2 in Hanoi and 1 in Ho Chi Minh. And 3 restaurants covers only about 70% of the revenue. We also use our alumni network to do a lot of partnerships and management, like Group M. We did a cafe for Group M. We did a juice bar for Unilever. We do coffee for PwC and KPMG. And all of those management fee go towards Koto operating costs. The 30% at the moment comes from us, meaning we go and do fundraising, we do a lot of public speaking, we get a lot of donation in kind, and this is why your brief is actually would help us enormously, and then trying to get some more funding coming in. So at the moment, how we're working towards sustainability, there are 3 factors. The sustainability comes first, financial sustainability. So we are the first recognized social enterprise and registered in Vietnam.
as from July last year. There are currently about 400 social enterprises working in Vietnam at the moment. Since KOTO was registered in July of 2016 by the Vietnamese government, about 40 other social enterprise has been registered. So we still have a long way to go. But we're very happy that Vietnam has joined the ranks like Singapore, Korea, France, Australia to say, hey, we support social enterprises. Where that go in the future is we hope with the government understanding the policies will give us a lot of benefit in tax, benefit in funding, grants, and things like that. At the moment, we are treated like a business. So by having that registration would help us to reduce a lot of our social insurance, our tax, etc., etc. Number two is we're building our school in Dong Nai, and so at the moment we rent most of our buildings, where they sleep, where they school, our businesses, and things like that. So in the future, we hope that by having our own school, we'll be able to reduce that cost even more. And then we're going to diversify our services. So as we grow as an organization, we want to be able to do catering, online bakery, hotel, things like that in the future that would help us to become the first sustainable social enterprise. Yeah. Great question. So one of the things I want to add as well, when I started this about 18 years ago, I remember 2002, I went and knocked on the door of all the small restaurants and hotel, and I say, hey, my first class graduated. Would you able to hire them? And the answer is, don't be silly. Street kids, they lie, they steal, they cheat, they're unreliable, they're lazy, etc., etc. 18 years onwards, a month before graduation, most of the KOTO kids will be snapped up by five-star hotel, not only in Vietnam, but around the world as well. So this is communications can change perception, can change concept. And what you're about to do will help KOTO change even more, because we're trying to move, like Tom say, away from charity. We want hand-up partnership. We don't want handout, because that's can only survive and last for a very short time. Hi, I would like to have a question here. So I think the brief is about our target audience is about business decision makers. So and we're also making a communication brief here. Therefore, my question is that what is the problem that you guys are facing in terms of communicating with those target audience, which is the business owner, that we as marketeers can create a brief to solve that? What is the problem we have in communicating with our target audience here? So the general target audience of businessmen and businesses largely includes small businesses as well, medium businesses. And that makes up most of the local landscape, if you will. So when we assign the scope of this issue, you're really faced with an issue of understanding. Is the public perception or a local perception is still the same? It's an issue in understanding. Well, let me ask you this. In the room, put your hand up before you came here that you fully understand what a social enterprise is. Put your hand up. You see what's the problem? This community is about over 50–60% of the community actually don't know what social enterprise is. So that's a challenge in itself. So when a businesses or a CEO look at it and go, we don't know what you do. Oh, you have a restaurant. So immediately, that's a problem. The perception also, we have another challenge, is as you know, in Vietnam, Vietnamese people are the most charitable people if you hit them in the right place, right? But they're also very skeptical. So if you notice, the biggest charity here that always get a lot of support, charity that people feel for, that comes from the heart.
So like all heart operations, people with disability, but also you have KOTO, who have vocational training with teenagers that look like you, all very good looking people. People don't feel that much. But what we're trying to tell you is, if you look at this, right, in Australia, for example, if one kid strayed off the beaten track and commit a crime, go to prison, the taxpayer pay $440,000. Sorry? Oh, I thought someone said something. $440,000 to look after that one kid to be institutionalized. So what we say to you is an investment. Yes, we pay a lot of money to train these kids up for 2 years, but look what they've done. They've gone and finished, they helped the industry, the food and beverage industry, the hospitality industry, they help their family, they help the community, they pay tax, and people start working that out, and they go, oh, that's an investment. It's no longer a charity. And that's what we need to communicate to people. It's changing the perception of saying that moving away from charity, oh, I have to feel sorry for this kid because they're a street kid, but we give them their dignity and sustainability. Can I ask, how do you recruit the kids? Jamie, you asked a brilliant question. I was waiting for someone to ask me that. Okay, we target 16 to 22-year-old, and all across Vietnam, and we have 2 recruitment per year, and we recruit about 40 students per intake. And our group that we target are women, girls in ethnic minorities. As you know, we have a very big ethnic minority community here in Vietnam. We help girls that's been trafficked across in borders and things like that. We also help street kids, kids in conflict with the law. Like you have a lot of detention centers for youth. We also help kids that have been in exploitative situation, like housemaid, constructions, and things like that, who have no insurance, no work covers, things like that. So we bring them into what we call, and we work with, there's 4 steps. The first one is we call open day. So the open day is we invite all the people that work with us, organizations, NGOs, pagodas, orphanages, and things like that, and bring the applicants to an open day. And we play a lot of games. We invite a lot of our graduates to come and say, look at me. I'm now the manager of the Lotte Hotel, and get them inspired. Then we do 2 tests. One is a mathematic test based on Vietnam grade 4, and the other one's a literacy test. So you have to be able to read and write to get into the program. Then after that, we encourage them to apply. Second stage, we take the application and we give to our teachers, trainers, bus drivers, caretakers, all that, to go and do a home visit. So we go back to where they come from and we look for character reference. So who are they? Are they who they say they are? And the most important thing, are they at that stage in their life where they want to make that change? Believe it or not, everyone, some people, some kids who feel they're orphan feel there's a sense of entitlement. So we don't help kids like that. We help kids that really want to say, I have a very bad deal, but I'm going to change. I'm going to try. So that's the third stage. The third stage, we invite them back for an interview. So the interview is we determine that they want to change, but also we ask for a little thing called the heart. Because we're about to invest 200 million dong into you for 2 years, and we want to make sure that when we give you a job and you're stable, you're going to help at least your family, you're going to help at least your community, and you're going to help at least people that are in disadvantage. And the last stage is we invite them to live together for 1 month. So they eat a lot of mì gói for the first month.
because we want to make sure that they go through a lot of how much they want the program. At the end of that month, we guarantee you, by the time we give you a letter that says, congratulations, you're about to change your life, welcome to the Koto family, most of them will break down and cry because they feel that to get to where they, with Koto, means they have tried everything they can. And that's why we have a 92% retention rate. We only have 8%. To have your young people stay in the program for 2 years, that's a big ask. So, and then we give them two things. Vaccinations, they move into the house with house mothers. And number 3, we do a dream bottle ceremony. So everyone come and they put their dream in a bottle and they put in a cupboard. And then every day they go past that and they see that dream to remind them not to give up on their dream. And then on graduation at 2 years, the bottle get handed back to them on graduation day. Okay, thank you. The next question. Okay. Hello. To elaborate on the question about the recruitment, I would like to ask what kind of courses in terms of vocational and personal training that a kid will go through until graduation. Sure. Yeah. 2 years is the core component is hospitality training. So you picked one, your back of house, which is kitchen training, and the other one is called the front of house, which is the food and beverage. And that both is certified by Australia. It's called Certificate 3. So that's an international qualification. Number 2, we teach them English specifically for the hospitality. So we developed this through with the Canadian government that does English specifically for the hospitality. So we don't care if John catch a train to London at 4 o'clock. We care if you know how to pronounce broccoli or carrots or butter or something like that. And the last one is we do 36 classes, workshop on life skills. So the life skills include stress management, anger management, drugs abuse, first aid, adolescent reproductive health, etc., etc. All finance, how to look after your finance, all the way through to when they graduate. And then we take them to field trips. So they go on camping trips, team building. They go to pagodas to learn about what's in it for them to be kind. We take them to karaoke as well, and to the movies, and get them to revisit their youth, which they've lost, and so they could get that out of the system, and then they can become a responsible young adult at the end of it. So that's pretty much the program. So they have to do community services, they have to do green projects, they have to do assignments. They work 68 hours, combined theoretical and practical training. So what they've learned in the classroom, they have to apply in a very, very busy restaurant. Who want to subscribe in the curriculum? Who want a quick job and join Koto? It's hard work. It's hard work. Okay, thanks a lot. The next question. Yeah, hello. I have a question to ask. That I heard that you said that 30% of your financial income from funding. Yeah. So I would like to know that who is responsible for that funding, and how exactly that you convince the fundraiser that they will fund you. So I want to know that what are the reasons why that the fundraiser want to fund you, and what is the return of them. And if it's okay, I would like you to share with me some of your case that you come to them and they refuse to fund, and you think that why they do. So the second question is? That's I want to, you know that when you come to the people, then you ask you ask for their help, and you have that or they want to invest or not. I want you to tell me that some cases that when you come to them and they refuse to
Are you asking for some instances, examples of rejections, or the reasons for rejections? Yes. Okay. Oh, okay. Yeah. Ooh. Well, this is all very smart people in this room. Yeah. Thank you for very good questions. Thank you. 30% comes from, number one is we do fundraising. So we do fundraising in Australia, in Hong Kong, in New Zealand. This year we're doing again in New Zealand. We're doing Hong Kong as well. We're taking Vietnam. Last year, I'm not sure if you read in the paper, we have a very big event called Koto One at the Reverie last year. And we were very lucky. Trương Ngọc Ánh, very famous actress, she did a film on one of our students for the thing, and we raised over $100,000 from that. So fundraising all around, we write grants. So when there's grants, like we have the Australian grants from the Australian government on women economic empowerment, so we get that. We also apply for foundations in the UK, in Luxembourg, in Paris. So we do everything we can to get money, basically. What we don't do is we don't sit around and say, oh, look, everyone, we have such a good project, you should fund us. Because that is something that a lot of social enterprise misunderstood. You have a great mission, a social mission, but you should apply always with a very clear business plan and business case and business objective and principles. And that's what Koto has always been doing. We're sometimes a little bit financial behind, and sometimes we're financially ahead. But we always make sure, because it's not for profit, we always make sure that we have enough money to look after our kids. That's the main thing. I guess for me, the person that do the funding is, so I go and get the fundraising, is me. I have to go and do that. So my team does a lot of the operations. So I get to travel a lot. If anyone said that that's very lucky, it's not. Traveling is not. How do I, the rejection? Some of the things that people say no to us is because our project is too established. Sometimes because people like to fund things that are small, grassroots, and we don't fit in with that. We don't fit in with NGOs. We're not an NGO. And like you say, 50% don't understand social enterprise. So people don't know that, you know, are you running a business or are you running this? And people like to, and what we're trying to move away is a donor-driven agenda. So we don't want people to give us money and say, you sit here and you only sit in a red chair. We don't do that. We want to control our own project. So by doing that is that you, if you like the green chair, come and sit with us and share this with us and share our passion and share our vision. What we don't want is that, oh, okay, you tell us to do this and we'll do that, because we've been around long enough, 18 years, to be able to control our own narratives. So we're lucky in that way. Have you guys heard of what you call a social impact investment? Put your hand up if you heard of a social impact investment. One person? Two person? Koto also is the first recipient of a grant last year called the Social Impact Investment through the Vina Capital fund of Vina Capital called Lotus Impact. And we opened the Koto Catering. Social impact investment is basically one of those that is like a capital investment, but people want to invest and want their social return on investment. So the bottom line is that I want to help you, I want to work with you, I want my return, but I don't want interest. So that's the difference. So a lot of people are now moving away, the foundation and the philanthropy are moving away from giving people money, but working together in partnerships. And that's what we're asking you to do. When people come to us, we want it to be a partnership.
We don't want it to be a one way. Does that answer your question? Dài dòng quá đúng không? Ok. Em có câu hỏi tiếp theo đúng không? Good afternoon, người Koto. Yeah, I was inspired by that term. Thank you for your information. It's very inspiring and informative. And my question is that it relates to your enterprise vision. After being invested by many business owners, what is the biggest trend in your company or in your enterprise direction vision? I don't understand the question. I'm sorry. I mean Can it be in Vietnamese? Can it be in Vietnamese? Hỏi tiếng Việt đi. I mean that after being invested by the business owners, what is the biggest trend in your company direction? Yeah. The vision, yeah, the biggest changes. Trend as in... Yeah, in your vision. My vision? Yeah. Vision? Okay, vision. Thank you. We want to be able to be the top HR company, not for profit, in Vietnam for food and beverage and hospitality. We think that if you look at all the resorts now, most of the 5-star resorts are managed by Accor, or, you know, and you look at all the really fancy celebrity chefs and all that, are mostly foreigners. It's hardly any Vietnamese. And we want to be able that in the future, that the future celebrity chefs, or the future GM of resorts, and the future F&B director should be a Vietnamese. So if we can contribute to that a little bit, then we think that's going to be great. We want to be able to have a very active alumni that pass on the know one, teach one. And then we want to scale this in other developing countries, like Myanmar, Korea maybe, places like that. I want to sort of quickly say something. I feel that the more I give you more information, I don't want you to be overwhelmed, okay? So you have to go back to staying focused. All that is just a background information for you, but don't be too overwhelmed. I hope I didn't overwhelm you. 18 years is all here. Hello. One more questions about, because you're talking about the 30, 70. We really care about 70 because most revenue you generate from your own 3 restaurants, right? Actually, I would love to know about your restaurant concept, fine dining, fast food, Asian fast food, or something like this. How you can run and generate it 70% of revenue. Sure. Thank you. I think though it has to go back to what you guys are doing very well. It's called branding, brand management. We've been around for about so long now that people become, it's a very trustworthy brand. If you look at a restaurant in Hanoi, we're right opposite a very famous place called Văn Miếu. So our kids do an average of 450 covers a day on average. So that's a lot of traffic. So that means they're always busy, but that gets them to think a lot, and that's why they get jobs at the end. We have a fine dining, that's serve Vietnamese set lunches and buffet and a la carte. But we have another restaurant called Pots and Pans, which is a premium brand, and that's managed by alumni. It's run entirely by our Koto alumni, and that's more high-class restaurant. Here we have at Kum Ho, and that's typically Vietnamese food, but there are also some Western as well. Because training purposes, we still have to do the sushi and the burger and all that for our kids to have their practical experiences as well. Besides that, the restaurant, we do merchandise, we do catering, we do coffee, happy hours, basically anything we can to make money. Hello, I have a question. So before coming to this section, I do a lot of research about Koto. And I do found that you do a lot of fundraising activities. But I do have a question, quite sensitive, because I think all of the fundraising activities aim to the foreigners,
For example, you do the fundraising in foreign countries, and then your restaurant, you target the foreigners, the tourists, and really popular in TripAdvisor. Yeah. And also you do some cycling events and dinner, yes. But why not Vietnamese? That's what I just told you. Last year, 2 years ago, or the last 3 years, we launched a fundraising called Koto One, and that's entirely 500 all Vietnamese. So the cycling is more Vietnamese now than foreigners as well. So we're moving that away. It's basically when you, maybe this is something you can help us with. Through the communication brief is how we attract more. I don't know, that's not, but I can tell you that we're working very hard to get more Vietnamese to help us. And one of the challenges for us is, like I mentioned to you, is that the concept of charity is still very much in the culture of Vietnam. So how do we change that? How do we change people to say, this is an investment? Number two, how do we educate people to understand about social enterprise? That, you know, it's okay to run a business because you have to have that to look after a very growing economy. So yes. So as you say that you do some activities like fundraising to target the Vietnamese individuals. But the question is, have you ever tried to target a Vietnamese business, Vietnamese enterprise? I see you do some partnership with Group M, with Unilever, with Armati. Yeah. But, any business enterprise? We're begging Zhuan for AIM Academy to take us. So she's thinking about it. Yes, we try. We're working with a few, but like I said, we haven't been very successful. So maybe we need your help. Yeah. We definitely need your help. I'd like to ask about your current plan. Are you plan to open more branches of your restaurant or expanding the current F&B business, or are you focusing more on providing the training? Which are the direction that you are focusing on? Sure. The current plan is to get Koto sustainable, build our school, and then still provide HR resources to F&B outlets and industry. What we want to see in the future is that encouraging a lot of our alumni to go and open their own coffee shops, restaurants, and give them the support to be able to add value to the F&B industry here in Vietnam. And that's what we're trying to do. We hope that in the next couple of years we open a fee-paying school, because we're very good at hospitality training, so we want to take that and help people and have a wider impact in youth and youth unemployment, and get them to study vocational training from Australia, and then use that money to help disadvantaged Vietnamese youth. And that's our plan. That's a good indicator. People ask me about questions. I'm sorry for repeating a question that has been asked before, but this is sheer business. What kind of return would I get if I were an investor to your company, apart from reputation? Yep. Imagine if I had $1 million. If I invested in Unilever, I would get interest. Yep. So if I invest $1 million in your company, in your social enterprise, what would I get? You asked an excellent question. I guess on top of my head, 3 things. The first thing is a social return on investment. So that means you help Koto have an impact with youth in Vietnam and development. That's number 1. We work in partnerships like the social impact investment. Is they get 50%, and their 50% get a return on their business, and our 50% goes towards Koto. That is not for profit. See, I'm losing my languages. So Koto is happy, like I said, to partnership with businesses in coffee shops or in service rendering industries
that we provide HR for and our expertise, get some return for our not-for-profit business. But your business, if you have $1 million and you invest in Koto, which is, and then you get your return on investment, but you also have your social return on investment as well. Yeah. Yeah, and I would also like to add that it's also important to think about the wide network impact that Koto graduates have on the economy. A lot of Koto graduates go into the hospitality F&B industry. They have a wide access, and it's just something to think about. It's a really the network. It's something to think about. You have a really good question, but I think if we dive into it a little bit, dangerous question, good question. Thank you. Thank you. On partnerships, we work with Starbucks. Okay, we work with Starbucks. We work with the UN. We do the cafeteria there for them. We work with PJs as well, PwC, KPMG, Unilever. That's some of our partnerships as well. Yeah, and Group M as well. Em có 2 câu hỏi ạ. Câu hỏi thứ nhất là về cái lĩnh vực mà Koto chọn hoạt động trong, đó là hospitality và F&B, thì mình có lý do nào cụ thể là tại sao mình hoạt động trong lĩnh vực đó? Câu hỏi thứ hai là về cái môi trường mà Koto đang hoạt động ở Việt Nam, tức là em mới biết là mình mới có luật doanh nghiệp xã hội gần đây thôi, thì mình có gặp những cái khó khăn nào trong việc hoạt động ở Việt Nam, và những cái đối tác mà về phía chính phủ có nằm trong stakeholder của mình không? Mình có muốn vận động hành lang hay là muốn tạo những cơ hội tốt hơn cho Koto hoạt động ở Việt Nam hay không? Anh cảm ơn em hỏi cái câu hỏi đấy. Đầu tiên nhất là hồi anh sang Việt Nam 1996 là anh có một công việc là hướng dẫn viên du lịch, lấy cái đấy là một thu nhập để anh 3 năm tiếp theo là anh đi đâu từ Campuchia, bên Thái Lan hay là bên Nha Trang đến Sapa là anh lấy tiền của anh ra anh nuôi mấy đứa em. Anh cho mấy em đi học tiếng Anh và chỗ ở. Xong 3 năm sau thì chính mấy em ở ngoài Bắc tâm sự với anh là anh ơi, bọn em tin tưởng anh rồi, mà cái cách anh giúp đỡ cho bọn em là không hiệu quả lắm, bọn em cần công việc. Em phải nhớ là 1996 là với trẻ mà không có điều kiện và kinh tế thì em có 2 lựa chọn. Một là em đi sửa xe đạp, 2 là em đi làm thợ may. Thì là em không có nhiều cái sự lựa chọn nếu mà em không có kinh tế. Và học nghề thì là không có một cái học nghề nào thật sự mà nó là hoàn toàn miễn phí. Vì như vậy là anh nghĩ là cái nghề ăn uống là ai cũng cần ăn uống. Và cái cách mà anh dễ dạy nhất cho mấy em với cái đối tượng và trình độ của mấy em là đa số trẻ em đường phố lúc đấy là học lên lớp 4 thôi mấy em. Thì vì như vậy là anh chỉ có nghề đấy mà anh biết được, anh có thể truyền đạt, và nó là marketable, transferable skills, mình có thể đặt được cho cái đối tượng mình đang làm việc. Đấy là lý do tại sao anh lựa chọn cái nghề ăn uống. Về cái thứ hai là doanh nghiệp xã hội là nói về cái sự khó khăn thì nó là luôn luôn khó khăn. Anh khoảng 6 năm về trước anh là trong hội đồng quản trị của C-SHIP, một cái phi lợi nhuận, phi chính phủ, để giúp đỡ cho doanh nghiệp. Thứ nhất là về sự funding, thứ hai là mentoring, và thứ ba là cho nó phát triển. Và trong đấy là cái mục tiêu của bọn anh là đi làm việc với bên phía nhà nước mình để cho nhà nước mình hiểu hơn về cái chính sách của doanh nghiệp xã hội và showcase mấy cái doanh nghiệp xã hội ở trên thế giới mà đang rất là thành công. Thì vừa gọi là Koto là một doanh nghiệp là đang đi đầu, là được chính phủ mình công nhận trước mắt thôi, là trên giấy tờ là doanh nghiệp xã hội đầu tiên được cấp giấy phép. Về cái sự mà ưu đãi và chính sách thì chưa có, thì mình đang mong và có là nó sẽ phát triển thêm về cái lĩnh vực đấy. Thêm thì bọn anh vẫn còn tiếp tục advocacy qua Hội đồng Anh chính phủ Úc và cả về C-SHIP nữa. Bọn anh tháng 5 này là sẽ tổ chức ở ngoài Bắc là cái sự kiện đầu tiên nhất là tôn vinh doanh nghiệp xã hội qua một cái sự kiện giải.
Thì cái đấy là một cái cơ sở bước đầu, và bọn anh sẽ mời VCCI, mời chính phủ đến và cùng nhau là hiểu hơn và cộng tác với bọn anh. Cái đấy có trả lời em hết không? Cái ưu tiên á hả? Ưu tiên là như thế nào em? Cụ thể hơn là về đề ạ, thì cái đối tượng về chính phủ có nằm trong cái priority list của mình, trong những cái stakeholder mình cần impact trong cái brief này hay không? Chắc chắn. Thì cái đấy là cái mà nếu mà em biết hồi tháng 7 vừa gọi là nói này không phải là anh dựng chuyện lên nha. Hồi lúc mà anh biết được là anh Koto được công nhận, anh khóc, anh rất là xúc động. Tại vì em phải hình dung là như vậy nè. Một đứa con mà nó làm việc á, mà suốt từ 17 năm vừa rồi đó, mà không được bố mẹ công nhận, em hiểu không? Koto là được tiếp đãi 2 tổng thống Bush, Clinton, 4 chủ tịch nước của 4 quốc gia và Head of UN rồi đó tất cả, mà chưa có một lần nào mà chính phủ Việt Nam vào Koto cả. Tại vì là mình là một người có thể nói là vô gia cư, không có giấy phép, không có gì, thì mình vẫn còn được đối xử là một doanh nghiệp bình thường. Tại vì như vậy, sau lúc mà được một cái giấy phép đấy á, là tự nhiên là qua 17 năm hoạt động thì là bố mẹ công nhận là con làm đấy là đúng rồi. Thì cái đấy là cái sự là nó là một cái sự động viên hết sức là lớn đối với Koto. Thì Koto sẽ tiếp tục làm thế nào cho mình hòa nhập lại với xã hội và chính là nhà nước, thì là làm cho nó phát triển hơn, thì mình có thể mình tạo mình impact nhiều hơn, giúp đỡ cho dân nhiều hơn, nhất là trẻ Việt Nam. Trong từ hồi nãy giờ thì nghe các bạn hỏi rất là nhiều về cái vấn đề về Koto, nhưng có một vấn đề mà không biết là Koto có quan tâm đến hay không. Thì hầu hết tất cả những trẻ em cơ nhở đường phố, thứ nhất là ít học, cái thứ hai là nhỏ tuổi, và cái thứ ba khả năng mà để tự vệ và có thể tự bảo vệ mình trước những cái vấn đề xấu của xã hội là rất là kém. Vậy Koto đã làm gì và sẽ phải làm gì trước những cái sự nguy hiểm đối với trẻ khi mà mình đã cho nó được một cái cần để câu cơm, rồi mình có training cho nó được cái cách để nó tự bảo vệ nó hay không, trước những cái xấu ở ngoài xã hội? Thưa anh, em thứ nhất em cảm ơn anh hỏi cái câu hỏi đấy. Nếu mà em muốn dạy nghề không là một cái trường dạy nghề, thì em thật ra một cái dạy nghề nó có 3 đến 6 tháng thôi anh. Nó có một cái chương trình ở ngoài Bắc rất là thành công gọi là REACH. Nó dạy có 3 tháng rồi nó cho mấy em ra ngoài làm việc rất thành công. Em quyết định là em giữ mấy đứa em là 2 năm lần. Thì là 2 năm là em phải biết là không phải là chỉ dạy nghề mục đích chính, mà dạy cho mấy em nó có kiến thức và cái môi trường thay đổi cái suy nghĩ và làm có một cái lập trường tính tình là có sự là cho nó thay đổi. Nếu mà anh phải dạy hàng ngày là 7 giờ sáng và mẹ lo cho anh một cái túi xôi để anh đi làm, đi học, thì đấy là một cái sự tình cảm mà em nó cần phải nhận trước khi nó ra ngoài nó cho tình cảm. Về cái kỹ năng sống đó, bọn em có 36 lớp học là từ về mấy cái kiến thức để bảo vệ cho em nó ra ngoài á, nó giữ được mình và nó hiểu được, nó có tự tin trong cuộc sống. Và thứ hai nữa là bền vững. Thì bọn em chứng minh cái này là sao bọn em vẫn giữ quan điểm sau 18 năm. Là sau 18 năm rồi là qua gần 1.000 em, thì bọn em vẫn còn chưa có một đứa nào nó quay lại đường phố cả. Thì là bọn em có cái sự chứng minh cái điều đấy, là thấy là nó rất là hiệu quả trong cái sự đấy. Tại vì á, là không phải là mình dạy nghề hay là trường của mình quá oai, quá xịn, mà chính là cái tình cảm, mà cái mà mấy em nó cần nhất là cái kỹ năng sống, kiến thức để nó bảo vệ cho bản thân nó. Các bạn nào còn câu hỏi cần clarify không? Em chào anh Jimmy. Em cũng có nghe anh chia sẻ là
Hồi đó anh làm cho một công ty du lịch, xong anh qua Việt Nam thì em cũng trong ngành du lịch luôn, thì em nên em nghĩ là vì cái background của mình là về hospitality nên mình mới thành lập cái trường để đào tạo các em về cái chuyên ngành đó. Nhưng mà cho em hỏi là trong đó là nghề nghiệp mình chọn cho các em, thì không biết là các em có chọn cái nghề đó hay không. Không biết là trong 4 cái vòng mà mình tuyển sinh á, mình có hỏi các em là các em có muốn làm cái này hay không, hay là thực ra là các em chỉ muốn change their life. Và có một cái nữa là khi mà anh đi tìm investor thì có bao giờ là họ chú tâm đến cái việc mà ước mơ của các trẻ em này là như thế nào không? Anh cảm ơn em. Cái câu hỏi đầu tiên là em hỏi về cái ngành du lịch đúng không? Đấy em là trong cái sự mà phỏng vấn á, là Koto xác định nó là một em được vào là 7 em là không được. Thì trước kia là vào Koto trong cái sự phỏng vấn là phải xác định nó là phải hiểu Koto rất rõ, là cái chương trình giải gì, tôi được cái gì, tôi được học trợ cấp bao nhiêu và vân vân. Thì cái đấy nó qua cái sự phỏng vấn á, là sẽ hiểu được mấy em. Trước khi mấy em apply vào đây á, là mấy em đã xác định á, là muốn đi về cái nghề này rồi. Cộng thêm á, là bọn anh cho mấy đứa bếp á, mà đang làm ở mấy cái khách sạn 5 sao hay là mấy cái chỗ mà nhà hàng quốc tế, hay là mấy đứa mà đã đi nước ngoài về á, thì nó cho thấy là cái nghề này là cái nghề đang rất là hot bây giờ. Mà đúng là như vậy. Nghề ăn uống bây giờ của mình á, chắc mấy em thấy rồi, là cái sự là rất là đang phát triển rất là mạnh ở Việt Nam. Vì như vậy là bọn anh không có thật ra gặp không có nhiều khó khăn lắm để tuyển mấy em vào cái nghề này và cái sự mà nó đi theo cái nghề đấy. Mà nếu mà em không có đam mê, anh đảm bảo với em là em không tồn tại 2 năm đâu trong cái nghề này, tại vì nó rất là mệt. Xong có khi em ngồi trong, em nhất là cái 6 tháng cuối cùng em đứng trong bếp mà khả năng là 8 tiếng 9 tiếng, thì là nếu em không đam mê thì em không làm được đâu, nhất là cái nhiệt của cái bếp nữa. Về cái sự là cái câu hỏi thứ hai của em, có bao giờ hỏi về ước mơ của em không? Thật ra là cái sự đó nó tùy theo cái người funder em. Có nhiều người ta quan tâm đến cái impact là nó sẽ là cái gì. Impact đó là tôi cho cái tiền này là bao nhiêu người sẽ được giúp đỡ. Người ta quan tâm cái số, người ta quan tâm có thi là cái người funder là họ rất là quan tâm đến phụ nữ, women economic empowerment ví dụ. Thì làm theo mấy cái chủ đề là tùy theo funders, mà chủ yếu là tất cả mọi người tới là vì họ có sự quan tâm đến Việt Nam, 2 là trẻ, thì người ta mới tới với Koto. Cảm ơn anh Jimmy. Các bạn còn câu hỏi gì cho anh Jimmy và Tom nữa không? Ok. Em có 2 câu hỏi á. Cho anh Tom đúng không? Em không biết anh nào. Trước đây thì em có làm việc ở trong cái khối phi chính phủ á, và nói chung là khi mà em mới đầu khi mà tìm hiểu về khái niệm doanh nghiệp xã hội là gì á, thì mọi người sẽ nói một câu rất là đơn giản thôi: hãy tìm hiểu về mô hình của Koto là sẽ hiểu doanh nghiệp xã hội là gì. Thì em rất là inspire với cái sứ mệnh với lại cái mô hình của Koto. Nhưng mà em muốn hỏi câu hỏi thứ nhất là nếu em làm một nhà đầu tư, ví dụ như là em đầu tư cho, tại vì Koto của mình là doanh nghiệp xã hội thì mình sẽ có 50% để invest vào social impact, đúng không ạ? Thì ví dụ em là một nhà đầu tư, em đầu tư cho một doanh nghiệp bình thường á thì em sẽ được 2 đồng, đúng không ạ? Còn nếu mà đầu tư cho Koto, nói về cái phần lợi nhuận quay lại á, thì sẽ là em sẽ chỉ còn được 1 đồng thôi, đúng không ạ? Không hẳn. Anh muốn clarify cái này trước nhé. Yeah. Cho cái social impact investment mà bọn anh làm với Lotus á, mới là 50-50. Mà Koto là 100% là phi lợi nhuận. Thì tất cả mấy cái partnership giống như Starbucks ở đồ, tất cả mấy cái đấy là bọn anh làm á, là nó là 100% về Koto, là phi lợi nhuận. Mình chứng minh bằng cách đó là mình làm kiểm toán hàng năm của KPMG nè, thì mình chứng minh cho nhà tài trợ là đúng là mình là người thật việc thật, ví dụ. Và thứ hai là cái brand của mình. Về cái sự mà nếu mà em là nhà investor, em tới với Koto, em có ngồi xuống em thỏa thuận là em nói là ok, tôi đem tới như vậy
bạn đem tới như vậy thì tôi 60 bạn 40, có thể là tôi 70 bạn 30. Cái return của tôi á, thường là nếu mà tôi làm capital investment á, là thường là 20%, mà có thể là với phí Koto là tôi muốn impact, social impact là tôi đòi hỏi khoảng 15% thôi, return thôi. Thì đấy là cái sự thỏa thuận của hai bên. Tại vì thật ra mấy em, người nào mà social impact investors á, người ta không tới nó kiếm lãi đâu. Ta làm như vậy, ta không bao giờ ta invest vào giống như một cái mô hình giống như Koto đâu. Tại vì có rất là nhiều công ty bây giờ họ return nó cao hơn. Họ làm này tại vì thật sự họ rất là hài lòng với cái tiền họ có, mà họ muốn có một cái gì nó give back. Họ muốn có cái participation. Họ không phải là họ muốn là vì là cho và không bao giờ thấy cái tiền đấy và cũng không biết nó làm gì. Họ muốn là có một cái interaction, họ có muốn cái sự là có cái activities, và xong rồi họ có return. Họ lấy cái tiền đấy không có cần lãi để họ cho người khác, họ làm tiếp theo từ thiện như vậy. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Ok. Alo, em có câu hỏi thứ hai ạ. Cảm ơn câu trả lời của anh. Câu hỏi thứ hai của em là một trong những thứ mà nó inspire em nhiều nhất về doanh nghiệp xã hội á, là cái giai đoạn mà sustainable phase. Có nghĩa là doanh nghiệp xã hội có thể sống và tự nuôi bản thân, kiểu như là có giống như một cái cây á, sau khi chúng ta chăm bón nó thì có thể tự nó lớn được. Đó là thứ là inspire em nhiều nhất lúc mà tìm hiểu doanh nghiệp xã hội. Em muốn hỏi câu hỏi này là nó có thể là hơi cá nhân chút xíu. Trong cái vision của anh và Koto á, thì mình có đặt mục tiêu là trong bao nhiêu năm nữa mình sẽ trở thành một cái sustainable social enterprise không ạ? Anh em biết sao là anh làm 18 năm mà anh vẫn đứng lên đây năm nói là anh có 70% sustainable. Anh hơi xấu hổ một tí, tại vì một cái business là thường chắc em biết rồi, là có một cái sự là khoảng vài năm là họ sustainable rồi, mà cũng chả có cái business nào mà nuôi 200 trẻ làm cho một cái 3 cái nhà hàng đâu, đồng ý không em? So anh nghĩ là có cái nói nào em hỏi lại cái câu hỏi chính xác là em. Kiểu là anh có định hướng là kiểu trong khoảng bao nhiêu năm nữa thì là Koto của mình sẽ bước lên cái sustainable phase? Anh tính anh có nhiều kế hoạch lắm, tại vì là anh mong là để cho Koto sustainable là nó cần có form partnerships, thì là thứ hai là nó phải có một cái sustainable structure, và thứ ba là capacity. Anh có 62% của nhân viên của anh tại bây giờ là cựu học sinh của anh. Anh tin là một ngày nào là cái key của nó là sustainability for capacity á, là chính là cựu học sinh của anh. Giống như là anh có mấy đứa bây giờ là nó học masters cũng có học degree cũng có, khoảng 60 đứa đang làm ở bên nước ngoài. Thì mấy cái đấy là anh hy vọng là về sẽ đóng góp cho đất nước và cho Việt Nam nữa. Anh qua mấy cái sự partnership này á, là community á, là Koto mới đến được cái sự sustainability. Nếu mà cái sản phẩm mà người Việt Nam không ủng hộ á, thì cũng chả bao giờ nó sustainable. Thì mấy cái này là mình cần là awareness, cái sự participation, cái sự support, Koto mới duy trì và nó phát triển được. Và nó phải mở ra cái impact của nó rộng hơn, không phải chỉ đối tượng là 200 đứa, thứ vài năm nữa là thêm nhiều hơn nữa. Thì anh hy vọng là thế. Cảm ơn anh ạ. Các bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Mình đã clear rồi, mời em. Tất cả trẻ em được chọn đều là người Việt Nam hết. Đúng rồi em. Dạ. Anh có em nói tùy theo người Việt Nam là thế nào, tại vì bọn anh có là vừa rồi là bọn anh nhận khoảng một khóa cũng 30 mấy em á, là 10 em là mấy em dân tộc ở Sapa, là Hơ Mông và Dao Đỏ. Rồi xong rồi bọn anh có mấy em ở Tiền Giang ở dưới miền Tây á, là Khmer và Việt Nam mà sống và sinh ra ở đây. Thì nói là quốc tịch thì đúng là Việt Nam, mà nói về cái sự mà hoàn toàn Việt Nam á, thì không. Bọn anh có là nhiều dân tộc khác nữa học cho Koto. Dân tộc là một cái đối tượng rất là khó để mình
đào tạo mấy em, tại vì là để cho họ đi xa hết cái môi trường của họ, đi vào thành phố học 2 năm như vậy á, là Koto xây dựng lên gần hơn 10 năm rồi. Xong bây giờ mới được như vậy, được cái số lượng như vậy đến với Koto. Các bạn nào còn câu hỏi gì nữa không ạ? Ok. Bạn có câu hỏi. Cho em hỏi một câu thôi là em không biết là khi mà mình deal những cái partnership á, thì mình có cái mô hình mà khi hồi nãy anh cũng có đề cập là top HR company Việt Nam á, thì anh có cái kiểu như là cái mô hình kiểu như là khi họ đầu tư cho mình thì mình đào tạo các em và sau đó mình cung cấp nhân lực lại cho những công ty đó, ví dụ như những tập đoàn về hospitality như là Lotte kiểu như vậy á, thì mình có những cái deal như vậy không? Bọn anh cân nhắc cái đấy rất là nhiều, mà tại bây giờ là chưa có, và cái tương lai thì cái đấy một cái sự anh rất là cảm ơn em, tại cái đấy là cái suy nghĩ của người châu Âu, người bên Mỹ hay gì họ suy nghĩ như vậy, là tuy nhiên là ông đào tạo miễn phí thì lúc mà anh cung cấp nhân sự là ông có nên đòi hỏi cái người mà dùng cái nhân sự đấy, mà Việt Nam là tại vì nó thiếu quá em, nó rất là thiếu, cái demand bây giờ là nó rất là cao hơn là cái supply, thì mấy em nó không thiếu việc mà cũng thì và thứ hai nữa là cái situation, cái landscape của Việt Nam bây giờ là mỗi một tuần có một cái khách sạn 5 sao nào mở, em để ý không? Rất nhiều, bởi cái sự mà người ta mỗi một cái khách sạn mà mở ấy, thì khách sạn cũ ấy, nó thường nó mất khoảng 30-40% nhân viên để người ta chuyển qua hơn một tí, lương cao hơn một tí. Thì vì như vậy rất là khó để em làm một cái hợp đồng để em lấy tiền của người ta, mà mấy đứa em của em chính mà chưa không có gắn bó với họ nhảy, thì bọn anh phải cân nhắc cái đấy để cho cái thị trường nó ổn định một tí. Cảm ơn câu hỏi của em. Một câu hỏi cuối cùng thôi. Còn bạn nào còn câu hỏi cuối cùng nữa không? Ok. Câu hỏi cuối cùng. Em follow theo cái câu hỏi của bạn Thảo là một chút là tại vì cái mà anh lo sợ đó là những cái bạn của anh không theo tiếp tục với cái con đường đấy, thì này là em chỉ suggest thôi, nên là nếu như mà có sai định hướng của anh thì anh chỉnh lại giúp em. Mà tại vì rõ ràng là mình provide cho các bạn ấy một cơ hội để các bạn ấy thay đổi cuộc đời, thì cũng nó even là fair nếu như kêu các bạn ấy là nó cũng giống như một số học bổng ở các nước khác, khi mà nó cốc học bổng cho anh thì yêu cầu anh sẽ phải cống hiến cho đất nước trong khoảng một khoảng thời gian bao nhiêu đấy. Thì ý em là có ok không nếu anh áp dụng cái chương trình đó đối với các học viên của anh? Em xin lỗi, em tên gì? Tâm. Mình tuyển anh này được ấy. Anh hoàn toàn đồng ý với em, và đấy là cái hứng của bọn anh. Trước mắt là bọn anh làm như vậy nè, để cho em nó không được nhảy việc á, là bọn anh giữ cái bằng gốc của mấy em là 1 năm. Thì bọn em lúc mà mấy em nó chuẩn bị ra trường á, thì nó có quyền lựa chọn 3 chỗ làm, và phỏng vấn vào đầu thì nó lựa chọn rồi nó phải gắn bó với người ta 1 năm. Bọn anh không có đòi hỏi là bên khách sạn phải trả tiền cho Koto, mà gắn 1 năm. Nếu mà đúng 1 năm rồi á, nó quay lại nó lấy bằng gốc của Koto. Làm như vậy là để đảm bảo được, thì thường là một lớp là bọn anh bị khoảng 2-3 đứa thôi, không phải là nhiều. Nói về sự đóng góp ấy, đến giờ phút này nó có 3 cái sự kiện lớn nhất của Koto trong năm, là nó gọi là field trip, dẫn mấy em đi dã ngoại ở miền Trung. Thứ hai là cái graduation, là một cái sự kiện khá là khang trang, là khoảng 500 khách đến để chúc mừng mấy em tốt nghiệp. Và thứ ba là thường nấu ăn phở trong mùa đông ấy, nó gọi là áo ấm mùa đông cho miền núi, cho mấy em ở miền xa. Đa số cái 3 cái sự kiện đấy á, là Koto kiểu học sinh là người funding cho cái đấy. Thì từ từ bọn anh sẽ làm nó từ từ cho nó thay đổi cái suy nghĩ, và làm cho cái sự đóng góp mà mình muốn có, cái sự đóng góp có thể là một cái đóng góp tự nhiên hơn, tại cái đó là cái quan điểm của anh thôi, mà anh biết là có thể nó chưa thành công lắm, mà làm cái nào cho gò bó hơn, và cho mấy em nó phải có cái sự đóng góp hơn. Và anh hy vọng là cái đấy là có thể là tương lai bọn anh làm. Put in a communication brief.
Ok. Hy vọng là các bạn đã clear về brief này rồi đúng không ạ? Đây là một đề rất là mở các bạn ha. Ok, explore the business opportunity for Koto. And the target audience is the business owner, the decision makers. Cho nên là các bạn feel free imagine làm sao các bạn có thể help increase cái business của Koto. Ok, vậy các bạn nhớ bài làm của mình là mình có 48 tiếng đồng hồ và bài làm của mình sẽ là 10 slide PowerPoint presentation. Trong đó có một slide là executive summary. Mình biết executive summary rồi đúng không? Làm sao các bạn wrap up toàn bộ cái proposal của mình in one page, và executive summary nó help cho cái phần exhibition sau này. Trong cái ngày với 7 đội mà vào vòng chung kết thì bọn mình sẽ exhibit bài của 7 đội cao nhất trong lễ trao giải, và bọn mình sẽ dùng trang executive summary đó để in ra. Cho nên là hãy làm cho cái trang executive summary của mình cực kỳ attractive cho người đọc ha các bạn ha. Ok, vậy thì các bạn nhớ deadline của mình là 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 3. 10 slide PowerPoint presentation dưới 10 MB và submit online. Có khó khăn gì gọi điện thoại hotline cho ban tổ chức và hãy tự làm bằng chính sức lực của mình ha các bạn ha. Good luck các bạn rất là nhiều. Cảm ơn anh Jimmy, cảm ơn anh Tom. Thank you very much to Lucas. Và các bạn nhớ eat well.